Так, проверка звука. Вроде бы все на месте. Звук есть. Скрип моего кресла должно быть слышно. Так. Так, вроде пошло. Что-то подлагивает. И шейдеры не грузятся. Че? Так, попробуем перезапуститься. Первый раз такое. Так, терминал, наверное, можно закрыть пока что. Так.
Что за дела? Интересно. Нет изображения. Неужели? Да, Влад, что-то у меня нифига не это. Не запускалось, прикинь. Привет, привет, Влад. Как меня слышно, игру слышно, все вот это вот, все дела, подскажите мне, пожалуйста. Так, давайте мы зайдем сюда, посмотрим, что у нас тут есть, что. Ну понятно, можно выходить. Так, собрать. Так, это дело еще крафтится. Привет, Нарутыч, привет, привет. Так, давайте мы посмотрим, что у нас по заданиям. С Поппи надо встретиться. Бомбарда. Ого, бомбарду изучим.
Зая, может тебе все-таки модерку дать, да, для этого? Давай модерку тебе назначим. Давайте мы посмотрим. Так. Зая, напиши что-нибудь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, летим исследовать, изучать новое заклятие, заклинание. Вот, потом идем по сюжету. Да, здорово, здорово, подруга. Так, надо бы как-то разучить заново эти варики, как летать. Подождите, меня что, кто-то хотел побить? Я вас сейчас сам побью. Expelliarmus, Confringo, Flipendo, Descendo. Flipendo. Incendio. Ай, блин, я не туда нажимаю, ребят. Revelio. Protego. А как? Incendio. Все. Accio. Defendo. Incendio. Круто! Confringo. Expelliarmus. Protego. Flipendo. Descendo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Defendo. Так, вспоминаем все заклинания. Да, зайка, я... О! Чё? Круто! Incendio. Defendo. Accio. Flipendo. Expelliarmus. Confringo. Descendo. Flipendo. На. Нормально. Они какие-то сильные для меня были. Мне даже пришлось эти бутылки хлестать. Что у меня как-то с отслеживанием заданий. Lumos. Так, идем дальше. No, you don't. Ты чё вообще мне Confringo. хочешь? Expelliarmus. Flipendo. Descendo. Так, ну все, блин, он не дал мне поймать тварь. Хрень зловещая какая-то. Чё, иди сюда.
Revelio. No need to be difficult. I mean you no harm. О, поймал. Settle yourself. I mean you no harm. Да, друг, ты мне нужен. Now, I'm only trying to help. Всё. Поймал. Everything's all right now. Так, ладно, пойдемте еще теперь. Levioso. Wingardium Leviosa. А чё, Акио? Accio. Могу Акио. Wingardium Leviosa. Так, Revelio. что мне с тобой делать? Incendio. Levioso. Revelio. Всё, я нашел тебя. Levioso. Wingardium Leviosa. Ну куда ты упал? Accio. Levioso. Lumos. Так. Что у нас тут интересного? Confringo. Expelliarmus. Descendo. Rependo. Confringo. Expelliarmus. Rependo. Не туда нажал немного. Они ж только огнем разбиваются. Точно. Revelio. Так, это какой-то не сундук. А чё я сюда спустился? Ради него, что ли? А чё за фигня? Прям полоски какие-то по экрану. Вам тоже это видно на стриме? Раздобудьте большую пурпурную жабу, используя хвать-мешок. Я правильно отслеживаю, да? Ага, теперь жаба. А куда лететь-то?
This place has seen better days. Так, что у нас тут интересного? Accio. Incendio. Profindo. Glupendo. Descendo. Confringo. Expelliarmus. Glupendo. Expelliarmus. Confringo. Guardian Leviosa. Defendo. Incendio. Defendo. Круцо! А куда я вообще дал свою круцо? Accio. Incendio. Protego. Stupid. Defendo. Incendio. Stupid. Accio. Defendo. Incendio. Accio. Protego. Stupid. Defendo. Incendio. Круцо! Accio. На них это не работает. Stupid. Protego. Incendio. Defendo. О, подождите, я придумал. Stupid one. Incendio. Defendo. Accio. Crucio. Protego. Incendio. Defendo. Incendio. Accio. Flipendo. Descendo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Flipendo. Descendo. Confringo. Incendio. Defendo. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Flipendo. Descendo. Protego. Stupid. Confringo. Капец, их тут навалило, этих уродин. Ну, зато нормально так нафармил этих штук. Так, мне нужны, получается, вот эти штуки какие-то.
assignment's all finished. Все жестко, я жесткий, получается. В смысле, я лучше всех поживаю, зай? Че там опять врешь? Так, мне тут накидало, конечно, конкретно их, этих жаб. Так, я предлагаю тогда... Его? Что вот это такое? Что за знак вопроса? А, это миссия? Ладно, не, миссия не хочу. Скажите, о, там разговоры пошли про риэлторов. Так. И вообще вот нифига не пойму. Почему не отслеживается задание? Revelio. Ладно, окей. Карта Хогвартса. Переместиться. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так. Что это такое? Что происходит? Да, Зай, лучше всех поживаю. Все, ждем. Confringo. Oh, I didn't think. Свалите, пожалуйста. Спасибо, спасибо, спасибо. Так. Mind where you're going. Так, отлично, мы пришли. Конечно, не обманываешь. Excellent work today. Class dismissed. Отлично, урок окончен. Can't say I'm. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Конечно, профессор. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now,
You must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Давайте попробуем. Nice and steady wand movements. Remember, Так. the exploding charm is highly volatile. X. Бомбарда. Здорово. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Так, ну, блин, а давайте мы, наверное... А что у меня тут? А тут? Я забыл, что это за заклинание? Оно что делает? А, подбрасывает врагов, да? Go ahead and try it on the pumpkins. А где у вас тренировочный этот? Bombarda! Бам! А оно без КД получается прочти. Нормально, 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 нормально. Так. Это как раз девочка где-то здесь находится. Давайте мы с ней потрындим. Ого! А что так далеко? Так, а где она находится? Карта мира. Фига себе. А, стоп, мне вот сюда. Я туплю. Переместиться. А кто у нас на Вестсайде живет за? Это ты про кого? Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Да, в порядке, не волнуйтесь. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hog's Head, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I После feel about the крыла, poachers. не? I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Ну давай, побежали. Блин, какие-то полосы появились. Мне не нравится. Наверное, из-за того, что я эту херню отключил, надо попробовать включить. Что у меня по этому? A centaur. Tread carefully. Давай, Поппи, побежали. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through.
Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Так, отлично. Бежим, бежим, бежим. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs Как-то are странно ведет suspicious. себя этот плащ, надо будет его поменять. Мне не нравится, как он ведет себя. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Так, This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelt. Poor, still smoking. They can't have been gone long. так, что у нас тут еще? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Ага, поговорить с Поппи. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Как? Все down хотят there. денег. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Давай лучше изучим обстановку, да? Beasts were made to be skinned and eaten. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. It's been ages since I've found anything worth poaching near Cragcroft. Trafficus Totalis. Anyone looking for troubles found it in me. Так. Ща мы тут... Where did I set my traps? Was it Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? Trafficus I've Totalis. heard centaurs. Perhaps I shall scout around Felcroft for something to poach. Так. Show yourself. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going... Only one way to find out.
Так, палатка браконьеров сюда. What in Merlin's name? Are those dragons? Офигеть. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. What I wouldn't give to be a Devaguise right now. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Flipendo! Bombarda! Incendio! Вот это я, конечно, дал косяка, не ту кнопку нажал. Следуйте зал, да? Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me, this Totalis. Over here! Bombarda! Confringo! You dead, what am I on? Protego! Stupid! Expelliarmus! Little weak. That's it. Lightfooted's the word. Так, идем дальше. О, прикольно, он остается в инвизе, да? Идем дальше, идем дальше. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Вы чё делаете? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her it, shall we? Accio! One foot in front of the next and quiet as the wind. Так, бежим. Сейчас будем гасить бомжей. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Aloha Mora. Дракона, давайте сюда. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Круто!
Confringo. Expelliarmus. Lab returns to the wood. Might be fairly. Flipendo. Bombarda. Ну чё, давай. Сюда. Accio. О, You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play. Incendio. Confringo. Protego. I won't rest. Incendio. сюда, сюда. Accio. Confringo. Incendio. Accio. Круто! Сюда. Accio. Flipendo. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Flipendo. Confringo. Bombarda. Flipendo. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Stop that right there. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. На, вообще всех развалю. We don't have time. We need to free her now before more show up. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Сюда. Офигеть. Incendio. This way. Два школьника загасили тонну гоблинов и браконьеров. Это я понимаю, кстати, да, и не сдохли от дракона. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. И I не don't think she отдали. knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Все, пока. Давай, сюда, отлично. Новый уровень. Так, нам нужно задание. А где основные миссии?
Так, ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут игра предлагает. Возможно, еще не обновилось ничего. Во, теперь новое задание появилось. After you've completed the required tasks, which I'm certain О, will prove отлично. useful in finishing your Отлично. field guide, attend my class to learn the new spell. Отлично, давайте посмотрим задание. Вот, задача профессора Уизли. Заберите страницу для руководства в подземной гавани. Заберите из книги трансфигурации средний уровень, который находится в библиотеке. Так, получается, мне надо сюда. Ага. Так, ага. Давайте сюда переместимся. Слушайте, ну прикольно, дракончика освободили. Это уже, как говорится, дорогого стоит. Всё, ну ладно, пока. Я думал, она мне сейчас что-нибудь прикольное расскажет. Что за загрузка такая? Текс. О. Еще один сюда. Какая-то новая подземная гавань. Прикольно. Бам. So this is the underground harbor. Так. Revelio. Так, есть. Так, теперь мне нужно возвращаться. Ага. Они так прикольно скулят, когда у них баблишко забираешь. Сюда транспортируемся, телепортируемся. Так. Гоблин какой-то впахивает. Давай. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Так, теперь нам нужна книга.
Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. If that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Что за всезнайка? Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. Ага, The то, что я snidget прям was first знал. introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Хуже, чем Sadly, they're Гермиона. thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. Since мы it makes the помним. drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Ну Deathly ладно, тут Hallows. тоже просто. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which Конечно. ball in Quidditch is the largest? Бладжер... Квофл. Бладжеры, это же вроде бы которые... The Quaffle. That's right. Да, When a бладжеры, chaser которые... throws the Вау, quaffle вау, вау, through вау. one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to Да change ладно, species. Гермиона в кошку Well, превратилась. I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Отлично, спасибо, гони сюда I put the книгу. book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Так, отлично. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Revelio. Все, валим отсюда. Чего? Это что такое было? Так, давай, погнали. Давай, ну хорош. I'd better тупи. keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. И что это такое? Нифига непонятно, ну да ладно. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to Так, stop students from cheating. я думал, это Settle сама... down, Я думал, это settle сама down. профессор Уизли. Transfiguration
as you may be weary of hearing me say, Transfigurations. is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, Ой, you Ленчик, all know what привет. to do. Я сегодня чуть пораньше решил начать. Так, ну, тут сами по себе мы, да, изучаем. А, Y, А, X, А, Y, А, X. Трансформация. Естественно, я же такой классный и одаренный, я сразу смог бабочку сделать. А, тут все такие, что ли? Ну идите тогда в задницу. Нечестно. Все, профессор Уизли, я хочу с вами поговорить. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. Конечно, And не frankly, сложно. excelling in your schoolwork this year. Спасибочки. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the Конечно. guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Спасибо, я Thank you, горжусь. Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Чё Were за your слухи? meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to Да, learn да, more. да, конечно. I Профессор encountered Фиг Scrope, ничего who не seemed знает. delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. Конечно, конечно, It'll be спасибо. the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Конечно, я готов Until к then, экзаменам. well done. You are dismissed. Спасибочки. Так. Давайте мы новое заклинание изучим, да, так сказать. Бам! О-о-о-о-о! About the triptych. Meet me at the overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Отлично, что-то с Себастьяном связано. Это я люблю. Ага. О, еще одна прикольная миссия. Отлично, слушайте, это хорошо. Это... С Себастьяном. Я хочу больше непростительных заклинаний выучить. Так, переместиться. Есть такое дело. Спасибо, я тоже рад тебя видеть, моя говорящая статуя. Так, го, знаете, что сделаем? О, Ленчик, с добрым утром, с добрым утром. Что у нас тут за перчатки? 54. Нападение 48, 54. Ну го. Ой, что-то я заливался. Так, тут у нас фигня. Тут у нас 48, а тут сколько? 47, а тут очень клевый спел. Так, что у нас тут, а? Тут понятно. Что-то как-то медленно все передвигается. Давайте мы что-нибудь поменяем.
Вот эта броня, она прикольная, мне нравится. Давайте мы только плащ, наверное, поменяем на вот этот. Да, реально прикольно смотрится. И перчатки, конечно же. На легендарные. Они поприкольнее, чем темных заклятий. Так. Простуда, насморк, ничего нельзя. Блин, капец, Ленчик написала простуда, я прочитал посуда. Хе-хе-хе. Вот сюда. Я что-то получил. Так, огонь, теперь еще раз снаряжение зайдем. Тут же этот новый появился, да? Ух ты, какой прикольный прикид. Плащ с символом факультета. Мне нравится. Здорово. Блин, шарфики, они, конечно, прикольные. О, вот это получше смотрится как-то. Вот с шарфиком побегаем сегодня. Текс. А, и тогда перчатки надо как-то на что-нибудь красивое, зеленое поменять. Есть что-нибудь такое? О, давайте вот такое. О, подходит под синие рукава. Испытание. Так, блин, да что ж так медленно перемещается курсор? Ну да, этот. Надо будет решить этот вопрос. Так, тут вроде бы все, да, испытания. Что еще я не сделал, не собрал? А вот это? Так, это собрано. Собрано. Я что-то не врубаюсь. А что я мог не собрать? Ага, странно, баг какой-то, видимо, да? Так, заходим в таланты, в темное искусство. С глаз флипенда и... Сюда, отлично. 8 из 10. Так, ну в коллекцию мы не будем вдаваться в подробности. Летим, короче, сюда. Подождем Себастьяна. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Ага, все, письмо мы прочитали, и мы уже рядом. Привет, брат. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that had struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Давай постараемся We need остаться to see what they're независимыми. doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After Так. you. Нам надо вернуть... Так, слушайте, мне кажется, что...
Тут надо сделать все типа вот такие заклятия. А здесь Акио. Правда, вот здесь вот я бы сделал бы вот это заклятие, а вот здесь я сделал бы вот это. Так, наверное. Все, пойдем, друг мой. Так, лунные камни нам нужны. Отлично, пойдемте. Так. There they are up ahead. I'll let you lead. Revelio. Офигеть, тут их сколько. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Petrificus totalis. Так, есть Петрификус один. Так. Goblins will finally rule over wizards. Так, наверное, не получится. Да, не получится. Reminds me of the time Lily fell out. Who is it? Is somebody there? Hello? Petrificus totalis. What was that? Feel as though I'm not alone. Petrificus totalis. A brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit. Revelio. Что-то я... Ага, вижу, понял. О, блин, прикольная тема, давайте. Слушайте, через Петрификус вот этот Таталус. Вообще нормальная тема. О, бомбарда или что там у меня усиленная появилась. Надо будет потом заюзать обязательно. Где этот стоит? Incendio. Accio. Bombarda. Quietly now. Так, нам надо идти дальше, получается, да? Revelio. Пойдем в шахту, короче. This is going well. We make a good team. We do at that. Конечно, отлично сработались. Мы же эти... Жулики! Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Так, бой тебе. Прочекаем всех I врагов. wouldn't give for a cup of mushroom tea. Блин, а как бы нам так их всех по очереди пощелкать? Petrificus totalis. Так. Feels like I've been at this for hours. Ready to fight? Хе-хе. Прикольно.
Impecus Totalis. Impecus Totalis. One less human to worry about. Bombarda. Accio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. Так, тут что-то мы не залутали. Ого! Обезоруживание 3-го уровня еще. Это прикольно. Слушайте, тут нормально мы так подлутались. Шляпа какая-то новая. Стоп, а я это разве не... А, я вот это еще не собрал, да? Давай, давай, брат, я тоже. Rumor is this mine was closed long ago Revelio. due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Так, погнали, там что-то вроде про пауков говорили. Мне прям интересно. Revelio. Так, на входе мы ничего не пропустили. For better or for worse, we're in. Bombarda. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents Слушайте, were reported. а нафиг вообще I скрытно see why. передвигаться, когда Себастьян херачит, прям как я? Мне кажется, мы с ним на пару можем так разваливать, просто мама не горюй. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Incendio. Accio. Expelliarmus. Protego. Stupid. I won't rest until you're dead. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Accio. Incendio. Да-да. Colonists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Так, нам сюда надо, получается. Accio. Wingardium Leviosa. Прикольно то, что после Акио просто Вингардиум Левиоса включается. Оба, погнали. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the Поехали. venomous fangs, or any number of instances. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Сногсшибательно. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Че я туплю? Бомбарда лучше всех работает. Incendio. Зажгли костерчик, заработали себе что-нибудь прикольное. That bridge has seen better days. Залутали что-то беспонтовое из сундука. Тут нам получается... Нам надо здесь, получается, восстановить. Reparo. Да, детка. Ага, изучите меню коллекции. Ага.
Accio. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Protego. Stupid. Expelliarmus. Accio. Зачет. Incendio. Revelio. Офигеть, тут они, короче, нормально этих чуваков зажучили. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. Конечно, быстро мы справляемся. Мы же с тобой красавчики. All but declared war. Ай, ай, ай! Incendio. Больно. Большие... Чё, ковры? Я чё, ковер нашел? Зака, ты представляешь, я ковер нашел. Так, они отстали от меня, быстро. Incendio. Больно как-то они бьют меня. Так, давай, залезаем. Пауки! Все, паука убил. Убил паука. Саша бы не одобрил. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. Слушайте, у меня что-то чат вообще не We have шевелится. another fight on our hands. Why am I not surprised? Bombarda. Accio. Expelliarmus. Incendio. Is that it? Accio. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. I won't rest. Accio. Incendio. Defender. Confringo. Stupid. Круто! Incendio. Protego. We're not finished yet. Expelliarmus. Accio. Bombarda. Incendio. Ого! Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Accio. Protego. Stupid. Incendio. Bombarda. Stupid. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Accio. Confringo. Круто, блин. А-а-а. Defender. Incendio. Accio. Expelliarmus. Куда? We certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight with. Жестко мы их всех. Revelio. Incendio. Now, we can have a look around in peace. Так, исследуйте пещеру. Так, Accio. Wingardium Leviosa. стоп. Вижу раз. И вижу два. Confringo.
что, должно быть больше, да? 3 должно быть. Сюда тогда. We should clear out these spider webs. Always seem to be in the way. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Incendio. Ага, туда не залезть, да? Так, 1, 2. Где 3? Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Да что ты будешь делать? Так. Revelio. 1, 2. Ах ты такая жучка. Incendio. Получается, надо вжарить 1, 2, 3. We should clear out these spots. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wasn't expecting that. Так, в определенном порядке, что ли? А, не, открылась. Все, let's go. Так. Revelio. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли. Но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом вокруг все завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. Что-то про паука, короче. A journal entry by Isadora. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Так, теперь надо с Себастьяном поговорить. Братан, ты где? Revelio. Не вижу тебя. О, я что-то вижу. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft Sasha. and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Так. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Ну подожди, подожди, в какой Хогвартс? А, это вход в крипту, а я думаю, что это такое, что за проход? Так, настал момент истины. Давай, брат, ты где? Хочу с тобой поговорить. О, сюда. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Неприятности. Люблю, когда у нас неприятности.
Так, I know погнали. that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ты чё, петух? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Ща как крутится он на тебя использует. Охренеешь. Что это такое? Гляньте, он танцует, он танцует. Это что такое? Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntown. Что с ним происходит? Кек. Забавно. Так, давайте посмотрим, что у нас там еще. О, Империо. Ребятки, мы будем Империо сейчас изучать. И потом будет АвадыКедавра. Вообще огонь. Так, нам нужно лететь в какие-то катакомбы. Карта мира. Перемещаемся. Офигеть. There's no telling what lies in wait for me in there. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned... Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Давайте еще послушаем, может что-то там I'd есть. be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. Отлично. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Отлично, да. Нам этот чувачок не нужен. Так, ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако, мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там, среди раскуроченных саркофагов, лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. Отлично, погнали. Го. Катакомбы. Так, ну все. Это не жуткая вонь, а аромат успеха. Это когда, Санек, работаешь там 12 час подряд,
и ты не мылся, но у тебя получилось выполнить свою работу. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the Incendium. team have been set free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. И чё? Bombarda. Incendio. Так, а как забраться наверх? This room is taller than it looks. А, все понял. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Wingardium Leviosa. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Так, отлично. Accio. Павуки какие-то выползли. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Confringo. Defendo. Капец, Себастьян Rid the лупит, world of вообще another spider. красава. I should sleep better tonight. Ой, что такое? Bombarda. Accio. Так. А чё тут светится, как будто бы враг какой-то рядом? Так, ну погнали. Watch your step. I nearly slipped there. Чуть не подскользнулся на чем? На пауках? Accio. Incendio. Potato. Stupid one. Expelliarmus. Accio. Stupid one. Круто! Confringo. Flipendo. Incendio. Stupid one. А, видели, видели, видели? Bombarda. All this grass. Чисто It no раздавил. longer feels like a tomb. Просто I've read about уничтожил. catacombs that underwent expansion efforts. Incendio. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Так, Ребзя, что нам надо сделать? Ваши ячейки Чё, заполнены, переполнены? Bombarda. Ага. А, то есть, возможно, мы просто так сюда пришли, чтобы расхерачить этих павуков. Теперь, наверное, нам надо вернуться. Что это такое? О, Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. так, так, так. Что нам надо делать? Lovely. Да, все правильно. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Bombarda. О, как сюда пройти? Reparo. Incendio. There's something here by the altar. Accio. Wingardium Leviosa. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят,
что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Accio. Incendio. Bombarda. Expelliarmus. Accio. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Looks like part of a student's diary. Так, It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. так, There's more to баррикады. this than even I imagined. Accio! Bones stacked oddly on either side Во, of this во, archway. во. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio! Wingardium Leviosa! Так, и что за баррикады? А, вот сюда нам надо сделать. Accio! Wingardium Leviosa! Что, недостаточно, да, еще костей? Так, давайте еще поищем. Revelio! А, вот тут еще что-то есть. Bombarda! Так. We've made it this far, but clearly we have more to do. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Accio! I need to find a safe way across. Defendo! Confringo! Lumos. Accio! Bombarda! Lumos! Accio! Lumos! Accio! Bombarda! Lumos! Levioso! Lumos! Accio! Lumos! Accio! Wingardium Leviosa! Lumos! Accio! Wingardium Leviosa!
Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Rickety bone break complete. А, вот куда я пришел, да? За сундучком, получается. Так, наши ячейки снаряжения заполнены. Ну го. Шестьдесят, 49, 47, 48. Так, что у нас тут еще? Так, вот наденем вот эти перчатки. Пока, я думаю, нам должно хватить места. Так, мантия какая-то. Accio. Так, ну это понятно. Тут я, короче, много чего намутил. А в итоге нам надо теперь Бомбада. сюда. Так. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так, You've отлично. done it. Конечно, у меня I knew получилось. we'd get through. Я же I felt it жесткий. in my bones. Nice. Найс. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Естественно. Естественно, ты его знаешь. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Конечно, я It's хочу. probably wise to know the spell. А для тех, кто Couldn't agree супер more. жестко кликает Spell по that can save your этим, life прикиньте, shouldn't он be просто нажмет и unforgivable. скажет, я You не have a хочу lot at изучить. stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Так.
А, Y, X, B, A, Y, X. Сюда. У-ту-ту-ту-ту. Something troubling ahead. Be on your guard. Так, подожди. Descendo. Defendo. Confringo. Defendo. Я только хотел назначить новое заклятие, непростительное. Incendio. Bombarda. Ага, тут не пройти, да? Так, давайте теперь думать, как нужно произносить это заклятие, потому что... А, стоп, мы вернулись. Потому что там его по-разному произносили. Вот, типа, можно как Поттер, как слабая вонючка это делать. Incendio. Империо! Круто! Incendio. Bombarda. Accio. Incendio. Expelliarmus. Flipendo. Круто! Defendo. Incendio. Expelliarmus. Бам! Never knew spiders could make such a mess. Bit Блин, dramatic, isn't it? офигенно, да? Incendio. Жестко, чисто пауками управлял пауками. Accio. Слушайте, ну все, одно осталось, АвадыКедавра осталось. Incendio. Офигеть. Bombarda. Бомбада. Я жду не дождусь, когда я Аваду выучу. Вы охренеете с моего заклинания АвадыКедавра. Как же тут много шлака всякого. Revelio. Так, тут больше ничего нету, да? Ну все, валим отсюда. Bombarda. Так, сюда идем. О, This сундук. catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some Еще одна time. легендарная шляпа. Почему в основном шапки легендарные падают? Я уже запутался, куда мне идти. А, тут я был. Так, мы должны, наверное, вернуться вот сюда. И бомбардой, да, зафигачить вот это. Bombarda. Бомбада. Another barricade. Так, еще одна Considering how well you баррикада. did on the last one, this should be a cinch. Офигеть, How тут gracious of проходов. I try. Accio. Wingardium Leviosa. Так. Accio. Легендарная шляпа. Так, нам нужна вот эта штука плюс круглая. This looks different than what we faced before. Now we're also Accio. dealing with green symbols. That worked. Keep going. Теперь нам здесь нужна вот эта штука плюс вон та. Так, отлично. О! Wingardium Leviosa. Так,
Открыл или нет еще? Так, теперь нам нужен зигзаг плюс кругленький. Вот этот нам нужен. И вот этот. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Я все открыл? Не, мне кажется, не все. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Спасибо, друг. Accio. Что за фигня? Я же... А, я тормоз. Bombarda. Incendio. Expelliarmus. Ой, он жив остался. Incendio. Что это за баг? Он в стене застрял. Офигеть. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Конечно, почему понравилось Слизеринцу это место. Круцо! А, точнее Империо. Круцо! Incendio. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Accio. Ого. Incendio. Expelliarmus. Protego. Accio. Incendio. Imperium. Империо, давай, друг, гости всех. Defender. Defender. Stupid. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Defender. Круто. В смысле, я же его проклял через Круцо. Там вроде есть такая тема, когда я убиваю кого-то проклятого под Круцо, я должен был восстановить ХП. Но этого почему-то не произошло. А, не, вроде восстановилось. Incendio. Так, тут что-то имеется. Accio. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Какой тупик, друг? Подожди. Так. Тут, короче, какие-то 3 скелета в треугольнике. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Себастьян, не бери ее. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Себастьян... must keep this relic secret. Он ее забрал? Especially from my uncle. Я думал, ему сейчас больно будет, там все дела. Revelio. Короче, мы нашли реликвию, получается. Теперь нам надо покинуть катакомбы.
Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. О, You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. конечно, If you злодей. won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Так, How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. вот и что делать? Что делать? Там у меня небольшая задержка. Я жду, ребята, пишите в чат. 1 это давай поговорим с Себастьяном. 2 это стать на сторону Себастьяна. Я жду. Так. Злодеями до конца. То есть надо отстать на сторону Себастьяна, да? Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Империо? На ком Империо использовать? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Офигеть. Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. Офигеть. Do. Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Жестко я его заимперил вообще. Блин.
You need the relic. I know, but not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Офигеть. Always looked out for each other. I hope he knows that hasn't changed. Жестко, да? How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Блин, пешком бежать в Фелдкрафт. Вы что, серьезно? 400 метров. Что так долго? Ага. Я вообще в шоке. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks Imperial! it would only upset her. Randolph's loyalists deserve the same fate. Nice work. То чувство, когда я могу Империю использовать, вообще похер на кого. Oh no, this isn't good. What is Опа. it? Smoke, over there, by the hamlet. Офигеть, Feldcroft's in что они trouble. натворили. They're under attack. Let's hurry. Revelio. I'm a goblin, not a toy! I won't rest. Imperial. Круто! Сюда! Expelliarmus. Incendio. Accio. Сюда! Incendio. Expelliarmus. Всех нахер разнесли. Ой, ах ты урод такой. Офигеть, он заставил себя убить его. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do?
The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Гляньте, прям драма на драме, вообще жестко. Ячейки заполнены, как всегда. Revelio. Вы видели, он просто трансгрессировал. Норм, не? Подождите, а тут торговец есть. А ну сюда иди. Хочу продать все. Видимо, после миссии надо будет это сделать. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Конечно, буду. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Чел, да ты же только что видел. Почти получил 25 уровень. Как продать? Хочу продать. Сейчас тут парочку шмоток продадим. Хотя, блин, можно было... Точнее, не продадим, а разрушим. Да, я разрушил. Так, что-то тут я выполнил. В сражениях. Во, тут я выполнил со спайдерами. Так. А, у меня еще миссия не выполнилась, получается. Мне надо к Себастьяну лететь. Я уже планировал закругляться. Но давайте уже сейчас с Себастьяном поговорим и будем вырубать стримчик. Это уже слишком долго. Так, секретные комнаты. Зал защиты от темных искусств. Отлично. Опять 2 часика поиграли, нормально. Так. Adventure, are we? Та-та-ра-т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 а. Чик, 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 чик. Сюда. Погнали. Did you speak with my uncle? Да, I дядька, wish я I had поговорил. better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne.
I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Нормально. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Все, спасибо, друг. Давай закруглять миссию. Ну я поговорил. И чё, когда она уже скипнется, не? А, ну все. Отлично. Можно возвращаться, сохраняться и завершать на сегодня стримчик. Как по мне, было круто. Мы спасли дракона, мы подрались с гоблинами, мы выучили империю, использовали его на друге. Вообще офигенно. День очень продуктивный оказался. Короче, летим мы с вами сейчас. Выручай комнату, собираем урожай. После мы определяем эти, как их... определяем легендарные шляпы и закругляемся на сегодня. Так. Мою майнинг-ферму. Майнинг-ферму мою, короче, будем мутить. Так, теперь нам надо определить все предметы. Новые предметы и все круче. Почти 25 уровень к 100. Так, у нас здесь с вами стоит, повышает урон, наносимый древней магией. Так, снижает урон, получаемый от гоблинов. Повышает урон, наносимый... Вот это, кстати, то самое заклинание классное, Дефинда. Повышает урон, наносимый с помощью заклинания Круцио. Сюда! Офигенно. Как вам шляпка? Естественно, мы ее сейчас спрячем. Выглядит забавно. Но теперь у нас Круцио долбит намного сильнее. Все это полная фигня. Так, у нас с вами появился головной убор. Ага, тут тоже повышает наносимый урон Круцио. Здесь тоже повышает наносимый урон Круцио. Здесь у нас есть ячейка, которую мы можем использовать, да? Здесь тоже. Но, блин, не вижу смысла в нелегендарные шмотки что-то пихать. Просто у меня есть камни, которые усиливают мои заклинания. Вот, я бы хотел бы их использовать. Вот. Но мы сейчас тут... сейчас... О, подождите. Ага, так, стоп. О. Так, ребята, давайте мы вас сейчас всех покормим.
Так, птичка, тебя тоже покормлю. Стой, 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 стой. Есть такое дело. Всех покормили, все довольны, собрали со всех, так сказать, лут. Идем еще в одно место. Жаба в этом находится. В сухом каком-то месте. Давайте, ребзи, давайте, давайте. Тут же у меня кто? Ну да, все, только эти. Отлично. Все. На сегодня, ребятки, закругляемся. Спасибо всем, кто заходил на стрим, кто писал в чатике комментарии и все. Отдельно передаю Владу привет, который будет смотреть запись этого стрима. Я постараюсь еще одну серию не затягивать. Я знаю, что тебе нравятся мои стримы. Вот, ребятки, всем спасибо. Вот, и буду ждать вас всех на следующих стримах. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал с уведомлениями. Я сейчас его еще раз продублирую. Вот. Я его продублирую. И, пожалуйста, не забывайте на него подписываться. И можете не выключать уведомления. Я в него не спамлю никогда. Вот, только реально по делу пишу свои сообщения, что у меня там начинается стрим или еще что-то в этом роде.